थोड़ी सुनो, हमारी ज़्यादा सुनो, और इसीलिए मतलब उनकी भी तो सुनो, सबकी सुनना ही है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा मोदी साहब ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है, और महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप इधर आए हैं, इसीलिए मतलब सुनो। हाउस अगर अच्छा चलाना है, तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका भी हम सुनने के लिए तैयार है, और हम सब लोगों ने मिलकर हाउस को अच्छा चलाना है, यही मेरी अपेक्षा है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप मतलब यहाँ 5 साल तक रहेंगे, लेकिन मेरा खाली 3-4 महीना ही रह गया है, और मैं तो दोबारा मतलब मैं अप्रैल में मैं तो दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे मोदी साहब और एक बार लाने वाले हैं, और 6 साल मैं यहाँ रहूँगा, और 6 साल in April. I may come again because Modi Sahab once again he is going to bring me in. 6 years I will be here. मैं यहाँ रहूँगा, तब आप यहाँ नहीं होगे, मतलब बाद में, मतलब मैं तो 6 साल यहाँ रहूँगा, लेकिन ठीक बात है। तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर हाउस चलाएंगे। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरे पार्टी को भी आपको थोड़ा थोड़ा मदद करने की आवश्यकता है। From your side to be helped out a little, sir. And all of us, as I'm saying again and again, we hope that you will bring further grace to the house, and all of us would not fight. We will have peace. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Rajya Sabha. श्रीमान सना सतीश बाबूजी। Honorable Chairman sir. और मुझे इसी तरह हम सब लोगों को मुझे विश्वास है कि आप हाउस का सम्मान अच्छा बढ़ाएंगे, लेकिन आपस में हमको नहीं लड़ाएंगे। मतलब हम सब लोग इधर शांति से काम करेंगे, इतना विश्वास करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय राज्यसभा। श्रीमान सना सतीश बाबूजी। Honorable Chairman sir, on behalf of Telugu Desam Party and my Honorable Party President Chief Minister Nara Chandrababu Naidu and Party General Secretary Nara Lokesh ji, we are warm welcoming you and hearty congratulations as the Chairman of Rajya Sabha. Sir, as a Chairman of this Council of States, you hold the critical responsibility to guide this House, sir. It's the voice of the India states, home and deep legislative scrutiny, sir. The Telugu Desam Party is confident that with your extensive experience and commitment to impartiality, sir, you will skillful guide to our proceedings, uphold dignity of this House, sir. On behalf of Telugu Desam Party, under the leadership of Chandrababu Naidu, we assure you our complete unwavering cooperation, running the House smoothly, effectively, serve the people of India, sir. Thank you, sir. श्रीमान वीरेंद्र प्रसाद बाईस। Thank you, Honorable Chairman, sir. It is our honor to have a personality like you as the Chairman of the upper house of our country, sir. Sir, as a governor, as a chairman, you have already established quality of administration capability with you, sir. Along with this, sir, you are a member of parliament, sir, so you are a better person to know what is the need for the members of parliament, sir. Sir, I am raised here today to welcome you on behalf of my party, Assam Gana Parishad, and my party president, Atul Bora, sir. Sir, Assam, this upper house, a distinguished house, sir. We are here from northeastern region, sir. In the very first day, I like to have a small request to you, sir. All the northeastern region belong to the 8 states, sir. But we are not getting proper opportunity to speak in the house, sir.
because you allotted the time to members according to their strength of the House, member strength, sir. Sir, it is fortunate or unfortunate, I don't know, but I like to, sir, from Mizoram have a one member of parliament, sir. From Meghalaya, there's a one member of parliament, sir. From Arunachal Pradesh, there's a one member of parliament, sir. We're a part of India, sir. We are small state, sir. Our members is small, sir. But our echo and voice we have to establish in this house, sir. So I like to request you, sir, kindly look after us, sir. Because one member means same person, 100%, sir. So before allotting the time, look after our problems, sir. And I hope you do consider our request and give us sufficient time to speak our voice in the parliament. Sir, we are very happy. You are a very distinguished person and a good human being, sir. As a governor, everybody recognizes you. You are accessible to everybody, sir. As the chairman of the core board, you have established how is your administrative quality, sir. And as a member of parliament, sir, twice you represent the Lok Sabha in our country, sir. As a member of parliament, you know what is the feeling and what is the need for the members of parliament, sir. So we are welcome you, not only welcome you, I give our full assurance to you, my party always supporting, and we are always for smooth functioning of the House, sir. And total support will give you, sir, and I wish you and your family a healthy life, successful life. Thank you very much, sir. திரு G.K. வாசன்ஜி. இந்திய திருநாட்டினுடைய குடியரசு துணைத் தலைவர், மாநிலங்களவையினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை வரவேற்று பாராட்டி மகிழக்கூடிய நாள் இந்த நாள். திருப்பூர் தேசபக்திக்கும் தெய்வ பக்திக்கும் பெயர் பெற்ற நகரம், உண்மைக்கும் உழைப்பிற்கும் பெயர் பெற்ற நகரம். திருப்பூர் தயாரிப்புகள், திருப்பூர் ஆடைகள் திசையெட்டும் புகழ் பெற்றவை. இத்தகைய பெருமைமிகு திருப்பூர் மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்து உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள். திருப்பூர் மண்ணிற்கே உரிய தேசபக்தி, தெய்வ பக்தி, உழைப்பு கொண்ட கொள்கையிலே உறுதியாகிய உயர் பண்புகளை இயற்கையாகவே பெற்றவர்தான் பெருமைக்குரிய இந்த அவையினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர். நீங்கள் வகித்த ஒவ்வொரு பதவிக்கும் அதிலே தனி தடம் பதித்திருக்கிறீர்கள். இத்தகைய பெருமைகளுக்கும் காரணம் நீங்கள் பிறந்த பின்னணி, கற்ற கல்வி, பெற்ற அனுபவம், அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் அருங்குணம், கடைபிடித்த நாணயம், ஒழுக்கம், நேர்மை ஆகிய உயர் பண்புகளே ஆகும். அதன் அடிப்படையிலேதான் இன்றைக்கு இந்த உயர்ந்த நாட்காலியை நீங்கள் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரு விவசாயியினுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ஒரு தமிழ் மகனை தேசத்தினுடைய குடியரசு துணைத் தலைவராக அமர்த்துவது என்பது தமிழுக்கு பெருமை, தமிழ் மண்ணுக்கு பெருமை, தமிழ் மக்களுக்கு பெருமை. இப்பெருமைகளுக்கு காரணமான மத்திய அரசை, அதனை வழிநடத்தும் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை தமிழ் மக்கள் மனம் மகிழ்ந்து பாராட்ட வேண்டும். அதற்கு நன்றி தெரிவிப்பது நம்முடைய கடமை. நன்றி மறவா பண்பு நம் தமிழ் பண்பு. அப்பண்பின் அடிப்படையிலே தமிழ் மக்களின் சார்பாகவும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூப்பனார் சார்பாகவும் மத்திய அரசிற்கும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sir, your victory
secured with confidence of the members of both houses of parliament is not merely a personal achievement, but a reflection of the values cherished by you, dedicated to the nation and devotion to God. Perhaps it is this commitment which led you to remark during the Constitution Day celebrations, the soul of our Constitution has proved that Bharat is one and will be one forever. Sir, to conclude, I would like to kindly say that இந்திய தேசத்துடைய இந்த உயர்ந்த பதவியை உங்களது இயல்பான இனிய பண்புகளாலும் அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய அரிய இயல்புகளாலும் மேலும் எல்லோரையும் நடுநிலையோடு பார்த்து மேலவையை மிக சிறப்பாக நடத்த நாங்கள் உங்களோடு துணை நிற்போம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் தமிழகம் சார்பிலும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பிலும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம். டாக்டர் வன்வேராய் கார்லுகி. श्री के वानलाल वेना. Central part of India. Not there. The people of tribal in the northeast are suffering from some. Thank you, Honorable Chairman. Congratulations and greetings on behalf of Mizoram and on behalf of Mizo National Front. Honorable Chairman, sir, we are very happy since you are here, because we are from the northeastern state, among the people of tribal of the northeast. Whenever we come to central part of India, the people of tribal in the northeast are suffering from some differences from other people, even in parliament also. However, being a southern part of India, I am very happy here to honor you and to greeting you to be our chairman here, sir. Okay, thank you so much, sir. That's all I want to say. श्रीमान जोस के मानी. श्रीमान रवंगवारा नर्सरी. श्रीमान जयंत चौधरी जी. Honorable Chairperson, sir. Chairman, sir. It's a matter of great honor, and I joined all esteemed parliamentarians in our expression of deep respect and regard as you take on this responsibility and high constitutional office. Sir, from Tirupur to your position today, undoubtedly it has been a long journey, one that has been marked by a strong commitment to service, to an honesty and integrity. The words of Mr. Frost come to mind, perhaps to describe your own travails on life, is that there were two roads in a wood, and I took the one less traveled by. And that is what made all the difference. In my own experience and relationships with my peers, my mentors here, and looking at leaders at close quarters, I've often wondered, what are the determinants of success? What are the attributes that create the platform that enable a person to dream larger than life and to achieve? Undoubtedly, the love of one's family, strong foundation of education, sometimes a hard knock when you are young, and when you are down, the courage to rethink yourself, to rediscover yourself. And at the core of it, it has to have a strong discipline. You've taken long and hard routes yourself, sir. In my own study of your life and what I've read from sources that are available, and in my very short but intimate engagement and conversation that I had with you after you took on the office, sir.
You started life as a young sports person, table tennis champion, cricket, perhaps volleyball, and a long distance runner. While this house is referred to as a house of elders, and there's been some debate that this is the more peaceful house of the two, I'm sure that your hours spent as a young sports person will give you the stamina and the body strength and vigor to maintain the discipline from that chair, sir. You served as an entrepreneur, and at close quarters you've seen the beating heart, the economic backbone of India. You understand very well how our workers, our craftspersons, stitch by stitch, they are weaving economic prosperity not just for themselves and their families, but they're weaving a rich tapestry of India. They're bringing communities together. And I'm sure, sir, that will remain close to your heart. From business administration, then to public administration, as a parliamentarian, when you talked about democratic values and when you represented India in the UN General Assembly, sir. Then as governor, your commitment to providing equitable access to education, ensuring that no one gets left behind. I know that when you were governor in Maharashtra, for instance, you spent a lot of time engaging with students from tribal communities. And your School Connect program and your dedication to that program speaks volumes about your own thinking on that very important subject, sir. I also know that one of your first public acts after becoming vice president, sir, was to pay homage to Chaudhry Charan Singh ji when you visited Kisan Ghat. And you also spoke fondly about him when I met you, sir. That gives me the warm confidence that you know the beating heart of our India, our rural people and their aspirations. So lastly, we are standing here speaking in this beautiful parliament building. It has been constructed using stone and marble from, I think, the state of Rajasthan, largely. The Samvidhan Sadan was made from sandstone from Jagner, I think, Agra. What I'm trying to say is that while there's a hard edifice of stone, and it is, when you look at it from the outside, our parliament, big and tall, it conveys a strength, it conveys a sense of authority, it conveys our strong commitment to constitutional values. But we must all be mindful that stone is hard, but there's also a softness to this great building. It also has the soft beating heart of our democracy, which is here in this August gathering. And I'm sure, sir, I want to take this opportunity to express my confidence, the support from my party, and support from all people, from all sections of our country, to your endeavors, so that we are able to uphold collectively the highest traditions of office and as members of this August House. Thank you, sir. Sri Milan Murli Devra. सर, सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माझ्या पक्षाच्या वतीने आणि महाराष्ट्रातील सर्व जनतेच्या वतीने मी आपले खूप खूप अभिनंदन करतो. Sir, your very short tenure as governor of Maharashtra earned you deep goodwill across political parties in the state and across people alike. And the dignity, the credibility, the integrity that you brought to the Raj Bhavan on Malabar Hill, I have no doubt that you will bring the same dignity, the same credibility, the same integrity to the Rajya Sabha right here on Raisina Hills. So as you know, if you've lived in Mumbai, even though you lived for a short period, when someone leaves Mumbai, Mumbai never leaves them. It leaves a lasting, a permanent and a very positive impression on people. And therefore I know that the people of Maharashtra will have a very able representative through you in the chair that you now occupy. I also had the privilege of hosting you earlier this year in Mumbai at an event to commemorate my late father's legacy. And I only want to assure you of our fullest cooperation and that everyone in our state, especially my party, are eagerly looking forward to welcoming you to Mumbai and Maharashtra and felicitating you as Vice President of India. Once again, my very, very best to you. Thank you, sir. श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी. Through Kamala Hassan ji.
high constitutional office you now occupy is a powerful श्री कार्तिकेय शर्मा. strength of Indian democracy. Thank you, Chairman, sir. At the outset, I extend my heartfelt congratulations and warm wishes to you on assuming office as the Vice President of India and the Chairman of the Rajya Sabha. So this is a moment of great significance not only for the august House, but also for our democratic traditions. So your life journey stands as a reminder that the true measure of public life is not the position one holds, but the dedication, integrity, and commitment to public service that one embodies. Rising from a humble background in Tirupur to the high constitutional office you now occupy is a powerful testament to the strength of Indian democracy and the possibilities it creates for every citizen. Sir, you choose the path of public service. You chose the path of public service at a very young age, treating politics not as an entitlement, but as a responsibility. You carved out your own road by going among the people, listening to their concerns, and standing with them in their struggles. One of the most inspiring chapters of your life, public life, was the 93-day Jan Yatra, through which you travelled an extraordinary 19,000 kilometers across Tamil Nadu, meeting people in every corner of the state and hearing their issues directly. This was not merely a political exercise. It was an affirmation of your belief that leadership begins with listening. It is the spirit of service that led you to serve as the governor of 4 important states, Jharkhand, Telangana, Puducherry and Maharashtra. In each of these roles, your simplicity, calm leadership and transparent administrative style left a deep and a positive impact and impression, showing what federalism truly means. Honourable Sir, throughout your public life, you have upheld simplicity, transparency and service to the last person as your guiding principle. Reaching the most marginalized and understanding their aspirations has been a hallmark of your leadership. It is thus the humane vision and your capable leadership that will guide the direction of this House. Sir, we are the youngest country in the world, with more than 65% of our population under the age of 35. Sir, the Rajya Sabha is an institution where dialogue meets dignity, balance shapes consensus, and thoughtful deliberation strengthens our democracy. I have complete confidence that under your stewardship, this House will not only fulfill its constitutional mandate with greater strength, but will also reach new heights in decorum, quality of debate, and effectiveness in policy making. Thank you, sir. Once again, I would like to welcome you on behalf of the state of Haryana and the House, and looking forward to work under your umbrage. Thank you very much. Mastan Rao Yadav Bita. Thank you, Chairman, sir, for giving us the opportunity to speak on the happy occasion. Sir, on behalf of our party, Telugu Desam Party, and our leaders and Honorable AP Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, extend. Make it very sharp. Extend our hearty and warm welcome to you on the first day of in this August House as its chairperson, sir. Sir, he entered public life at a very young age, actively participating in social and organizational work from the early 1970s. Over the decades, you have grown into one of the most respected leaders from Tamil Nadu, known for your calm temperament, administrative understanding, and deep concern for people's welfare. Your long public journey stands as a testimony to your patience and belief in democratic process. Sir, you had the privilege of representing the people of Coimbatore, Tamil Nadu in the Lok Sabha twice. During your tenure as Member of Parliament, you worked tirelessly for the development of the Coimbatore and Tamil Nadu, sir. Sir, beyond your legislative experience, you have also served the nation as distinguished constitutional positions. You have served as the Governor of Jharkhand, Telangana, Lieutenant Governor of Puducherry, and most recently as the Governor of Maharashtra, where you continue to carry out your constitutional responsibility with dignity, fairness, and public-centric approach. On behalf of all members of this August House and our party, Telugu Desam Party, and our leader, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, I extend our heartfelt wishes to you for a smooth and successful tenure as chairman. I am confident that your tenure as chairman will be marked by wisdom, impartiality, and steadfast
commitment to the value of the democracy and federalism. Thank you, sir, and welcome to the Rajya Sabha, sir. Thank you. Dr. Ashok Kumar Mittal, please be brief. धन्यवाद सभापति महोदय जी कि आपने मुझे आज आपने आज मुझे सभापति के रूप में 15वें सभापति के रूप में आपके स्वागत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं इस मौके पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से व पंजाब की 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से इस महान सदन के सभापति के रूप में व भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आने पर पुरजोर स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे कुछ सहयोगियों ने कहा कि आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हम नाम हैं, वह एक महान स्टेट्समैन है, तो इसलिए हम सबकी यह उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपकी छत्र छाया में भारत का प्रजातंत्र और सुदृढ़ होगा। आप सर तमिलनाडु की उस धरती से आते हैं, उस कोयम्बटूर शहर से आते हैं जिसने बहुत कर्मठ लोगों को जन्म दिया है। सर मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ के एक यंग बॉय को जानता हूँ जिसका नाम विष्णु है। उसके माता पिता 1 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए थे, दादी ने पालन पोषण किया और उस यूथ ने भारत का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज 2.5 करोड़ रुपया लिया भारत की कंपनी में, भारत के अंदर काम करने के लिए और कृषि प्रधान कंपनी में, दूध की कंपनी में। और जब मैं आपके ऐसे ही संघर्ष भरे सार्वजनिक जीवन को देखता हूं कि आपने संगठन से लेकर संसद तक राज्यपाल के रूप में तो बहुत महान कार्य किया ही है, इसके साथ साथ जो 93 दिन की आपने एक लंबी यात्रा की देश की नदियों को जोड़ने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, ये हम सब के लिए एक और उम्मीद बढ़ाता है। सर आप एक सफल खिलाड़ी भी रहे हैं और मैं उसी खिलाड़ी की भावना से ये उम्मीद करूंगा और निवेदन करूंगा, क्योंकि आप हम सब के अभिभावक हैं इस सदन में, आप हमारे रेफरी हैं, हमारे एम्पायर हैं, कि हम सबको आपका बराबर का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, बराबर की सपोर्ट मिलती रहेगी। और राष्ट्रहित के इस कार्य में आम आदमी पार्टी किसी भी राष्ट्रहित के कार्य में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आखिर में मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों से खत्म करूंगा। ये बुलंदी ये मकाम आपको मुबारक, ये बुलंदी ये मकाम आपको मुबारक, मुबारक कामयाबी का ये नया आसमान आपको मुबारक। हमें यकीन है कि आप नई इबादत लिखेंगे, हमें यकीन है कि आप नई इबादत लिखेंगे। इस सदन की ये नई कमान आपको मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Dr. V. Sivadasan. Respected Chair of the August House, Sir, today, the first day of the shortest winter session of the Parliament, I am welcoming you with warm and deep respect. Respected Chair, I believe you will protect the right of this great August House. Sir, this House is facing many challenges from the government. Sir, day by day, the government is trying to reduce the power of the state, and they are trying to reduce the power and the right of the August House, Rajya Sabha, the Council of the State. Sir, respected Chair, the Council of the State here, we are raising our voice. We are raising our voice, so I believe you will protect our voice. Sir, they are using the term of money bill for bypassing the discussion, debates, and the strong determination
of the Rajya Sabha, the Council of the State. Sir, respected Chair, I believe the respected Chairman will protect the right of the members of this House. Sir, I believe our respected learned Chairman will protect the right of and powers of the Chairman and the House, and also my request, sir, the voice of the opposition will be protected by you. Question answer. We are raising the question, and I believe we will get the answer, proper transparent answer from the government. Sir, the private members bill in future, I believe, under the chairmanship of you, sir, the private members bill will introduce here, and the discussion and debates on the private members will be taken here in the session. I believe you will give the opportunity of special mention and the private members bill and private resolutions in the House. Sir, I believe our learned chairman will allow the discussion, allow the permission to 267 and provide the opportunities of warm and healthy debate in this House. Thank you, sir. Thank you. Warm welcome for you. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Respected Chairman, sir, on behalf of my party, Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray, my party leader Uddhav Thackeray ji, and my floor leader, Shri Sanjay Raut ji, I welcome you, and I hope that under your guidance, deliberations will be guided by fairness, constructive dialogue, and respect for diverse viewpoints, whether to your left, whether to your right, or towards the center, sir, at the front or at the back, sir. Sir, I'm also hoping that under your guidance, all parties, small or big, will be given the privilege to participate fully in our democratic process. So as a first-timer, I've had the opportunity and privilege to work under 3 vice presidents and chairmen, sir, and vote twice for the position of vice president, sir. And sir, all I'd like to say here, it has been a wonderful opportunity, and I'm hoping that the tradition of having discussion and debate in the upper house of the parliament would continue to return back to its health, sir. I wish you a good tenure, a full tenure, and a committed tenure to making the democracy much stronger, sir. Thank you so much. Sri Sajat Ahmad Kichulu. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज हमारी ओथ हुई और ऑनरेबल चेयरमैन सर का पहला दिन है। बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी ऑनरेबल चेयरमैन सर के चेहरे को जब देखते हैं तो चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये अंदर से भी हम्बल और हेल्पफुल होंगे। वैसे भी साउथ इंडियन जो हैं, चूँकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, काफ़ी टूरिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। बहुत ही अच्छे, हम्बल और हेल्पफुल लोग हैं। वैसे ही मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर से ये उम्मीद रखता हूँ, चूँकि मैं एक पहाड़ी इलाके से हूँ। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब जो यहाँ बैठे हैं, नड्डा साहब, ये जानते हैं कि मैं पांगी के साथ एक क्षेत्र पड़ता है किश्तवाड़। ये वो इलाके हैं जहाँ 4 महीने जो है हम बर्फ़ के नीचे रहते हैं। जो भी हम 8 महीने थोड़ा बहुत जो तरक्की होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जब वहाँ 4-4 मीटर बर्फ़ पड़ती है तो वो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है और दोबारा अगले साल हमको नया सिलसिला, रास्ते का हो, बिजली का हो या दूसरा कोई मसला हो, दोबारा शुरू करना पड़ता है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज मैं अपनी तरफ से
अपनी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से आपको दिल्ली मुबारकबाद देना चाहता हूं। वैसे तो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे थे, इलेक्शन हुए और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है पिछले 30 साल के अरसे में पहली दफा लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक हिस्ट्री कायम कर दी। प्लीज और उसके साथ साथ जनाबे वाला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हीं दोनों सदनों में ये कहा कि आपकी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसको दोबारा जो है रियासत का दर्जा दिया जाएगा। मैं आज आपके वसादत से ये अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो रियासत का दर्जा जो है जल्द अज जल्द बहाल करें और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मिशन था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उस मिशन की तकमील करें। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपका फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं आपका कि आपने इस पद को ग्रहण किया और सबने आपको कहा कि आप तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से, हम सब जानते हैं, लेकिन अब आप पूरे देश के, आप सिर्फ जो है तमिलनाडु के नहीं रह गए। तमिलनाडु आपकी जन्मभूमि, अब पूरा देश आपकी कर्मभूमि है और बहुत बड़ा दायित्व तो आपके ऊपर यह है, जो खरगे साहब ने भी अपने उसमें कहा था कि आप सबके हैं, सब दलों के हैं, सब इस देश के एक एक नागरिक के हैं। तो विपक्ष की तरफ भी आप देखेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने हमेशा जो है न्याय किया सबके साथ। सदन चले, बड़ी चुनौती आपको सामना करनी पड़ेगी, सदन चले, और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष की पहले होती है, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूँ, और उसके बाद जो है चेयरमैन अगर विपक्ष को मौका देते रहेंगे, सत्ता पक्ष को भी मौका देते रहेंगे तो चलता रहेगा। वरना क्या होता है कि सिर्फ शोरगुल में अगर संसद जो है समाप्त हो गया सत्र, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इस मामले में आपकी एक प्रबल भूमिका रहेगी मुझे, क्योंकि विपक्ष के पास सर होता क्या है, विपक्ष के पास न सरकार है, न अफसर हैं, न जो है दफ्तर हैं, सिर्फ एक संसद ही तो है जहां बोलने और बात करने आते हैं। अगर वो भी मौका नहीं मिला, उनको अपनी बात भी नहीं कह पाए और रख नहीं पाए, तो उनके पास है क्या? तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस महती भूमिका को बहुत अच्छी तरह आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो गुण है कि जो आप सबको साथ लेके चला के सदन चला सकते हैं। यही आपसे अनुरोध है। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Sir, giving me an opportunity to talk. ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. On the behalf of all nominated members, I would like to welcome you, congratulate you. Sir, your life is a tapestry of so many careers. I don't want to repeat, everybody has done that. You are a well-traveled, understanding person. And you remind me of a beautiful shloka in Mahabharata, when Yudhishthira gets all the things after the Kurukshetra war, he says, what is kingdom? What is responsibility? Why one should take? That time Bhishma says, it's a very famous quote, Buddhir balam chane tane nityam dharma tishtati parthva prajanam chahite yukto bhavaleke sukhavaha. Oh Yudhishthira, who is responsible for this whole kingdom or this whole process, I want to tell you, may your wisdom and your strength be always remained and rooted in dharma. And sir, you know what is dharma. Somebody is patita, you have to hold is a dharma which you are aware of it. Engaged in the welfare of the people always brings happiness, prosperity to society and to the country. On the behalf of all of us, sir, we welcome you. We wish you will do the best. We will
under your Chhatra Chhaya, we would like to have a lot of debates. And sir, I have a small request. We are 12 nominated members, sir. We are not in others category. You are neither to left nor to right. Next destrossum, next sinstrossum, we are in the middle. We are under you, sir. We have been nominated by our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We are grateful, but we should give us a time separate, not with others. We have spent a lot of time, each one of us, enormous of time in our own field. We would like to contribute it. Give us a little more time and not in others category, nominated category. Sorry to mix up official work with your welcome speech, sir. Dhanyavad. Jai Hind. Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है और दिन है कि आपने सभापति के रूप में आज पहला दिन आपका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है इस संसद के अंदर, और साथ में आपके माध्यम से और आपके द्वारा जो सार्वजनिक जीवन में आपने कार्य किया उसकी चर्चा की। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने मिलकर के आपके जीवन के बारे में एक वृतांत यहाँ रखा और साथ ही साथ सबने शुभकामनाएं भी दी कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय का है, सार्वजनिक जीवन में भी और पार्टी के रूप में भी। खड़गे साहब कह रहे थे कि आप कांग्रेस के घराने से आते हैं और उस तरीके से आपने उस विषय को ध्यान में रखना है, लेकिन मैं उसमें से जो देखता हूं वो ये देखता हूं कि आपने विरासत में मिली चीजों के साथ साथ क्या यथार्थ है और क्या सच्चाई है और हमने अपना रास्ता कैसे चुनना है, ये आपने अपने जीवन में देखा है और इसको आपने चरितार्थ किया। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कांग्रेस के घराने से आते थे और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आपने ज्वाइन की। जब ज्वाइन की तो आपके परिवार में आपके बड़ों ने आपसे तकरीर की, आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहां मत जाओ, ये जाना उचित नहीं है। यहां तक ये भी कह दिया कि ये गैर राष्ट्रवादी है। और आपका जवाब परिवार को था कि मैंने उनको देखा है, परखा है, साथ काम किया है, मुझे वह राष्ट्रवादी ही है और सही राष्ट्रवादी है, ऐसा आपके मन में है। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आप किसी बायस से दबे नहीं, आप किसी प्रेशर में नहीं आए, आप अपने बुजुर्गों के, बड़ों के दबाव में नहीं आए, लेकिन स्वचेतना से, स्वसोच से आपने अपने जीवन के विचारधारा के रास्ता तय किया। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और यही बताता है कि आपने किस तरीके से सामाजिक जीवन किया। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बुद्धि से सोचकर,
अपने आसपास के वातावरण को समझकर, उचित क्या है उसको समझकर और दबाव में न आकर के अपने जीवन का फैसला करता है, वह हमने देखा है। आपको परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले, किसान परिवार से आप थे, आपका सारा जीवन सामाजिक कामों में गया। आप राजनीति में जरूर रहे और राजनीतिक दृष्टि से आपने जरूर काम किया। यू वर इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड यू डिड लॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड, बट आपकी आत्मा और आपके कार्य करने का ढंग, उसमें समाज के प्रति समर्पण हमेशा दिखता रहा। इसलिए समाज के प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा रहा, ये भी हम सबको मालूम है। और एक जिसे कहा जाए कि पाक जीवन, साफ सुथरा जीवन, बेदाग जीवन। 2 बार आप लोकसभा के सदस्य रहे, स्टैंडिंग कमेटी में आप टेक्सटाइल के सदस्य रहे, कंसल्टेटिव कमेटी में आप फाइनेंस के सदस्य रहे। और देखिए आपकी लगन, आपकी तड़प कुछ बदलने की, वह इस बात से सूचित होती है कि जब ये कॉयर बोर्ड की आपको चेयरमैनशिप मिली तो आपने कॉयर बोर्ड को, जो लॉस में चल रहा था, उसको आपने ऑल हाई टाइम एक्सपोर्ट्स में पहुंचाया। 2532 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, ऑल टाइम हाई किया। इसलिए जब मौका मिला आपने उसको भी पूरा किया। मैं अपने आप को बहुत महसूस करता हूं खुशनसीब कि जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, आप उसके तमिलनाडु के उस समय अध्यक्ष बने जब पार्टी चैलेंज के मोड में थी, जब पार्टी को आवश्यकता थी। और आपने जो बताया गया कि 19,000 किलोमीटर से ज्यादा आपने यात्रा की, लगभग 93 डेज की आपने यात्रा की, और उस यात्रा में आपने 2004 से 2007 के बीच में अध्यक्षता के साथ साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम आपने किया। और यही नहीं, एक नई ऊर्जा पार्टी को दी, नई ताकत दी। और जिन बातों को लेकर के आपने वो जो यात्रा निकाली थी, वो जॉइनिंग ऑफ रिवर्स था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, सबको साथ लेकर के चलने के लिए था, यानी सामाजिक और नेशनल इश्यूज, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। इन सारी बातों को लेकर के आपने उस यात्रा को निकाला और पार्टी को मजबूत किया। मुझे बहुत खुशी ये है कि आप 2020 से 2022 तक केरल के आप भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी रहे और आपने बखूबी पार्टी को वहां भी मजबूत किया। यू वेंट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट और मुझे वह भी देखने का मौका मिला आपने किस तरीके से एक डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में आपने अपने काम को निभाया। आप जब झारखंड के राज्यपाल बने तो आपने कुछ ही समय में आपने 28 जिले घूम डाले। जब आप महाराष्ट्र के बने तो अभी प्रफुल्ल पटेल जी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स, हमारे मिलिंद देवरा जी भी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स यू विजिटेड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट of Maharashtra. The same you did with Jharkhand. This shows your commitment for the society. This shows your administrative acumen also, and this shows your commitment for the state's welfare जो आपने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको उपराष्ट्रपति के लिए चुना, जिसको फिर सबने वोट के आधार पर आप उपराष्ट्रपति बने हैं। हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। वी हैव कंप्लीट फेथ इन यू एंड अंडर योर लीडरशिप निश्चित रूप से ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो का मंदिर है, टेम्पल है, उसका जो अपर हाउस है, उसको आप उसकी आप अध्यक्षता, उसको कंडक्ट आप बखूबी करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और इस बात को कहना चाहूँगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये सारी बातें आपके पक्ष में, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने रखी हैं, लेकिन चर्चा करते करते बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिसमें कुछ लाइन से अलग हट करके भी कुछ बातों की चर्चा की गई है। और मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि कम से कम कुछ बातें ध्यान में लाई जाए,
क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हुई और सबने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने अपने तरीके से उनके शब्दों का उपयोग किया है। तो मैं भी उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करके कुछ बात कहना चाहता हूं और वो बात ये कहना चाहता हूं that the house, in the house, we should be responsible members of the parliament, and we should behave as a responsible member of the parliament, not as irresponsible professional agitators in the house. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. So we should be responsible members of parliament and not irresponsible professional agitators. That we have to understand. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. சர்வசக்தியையும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं. Our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, who has given a very good facilitation to me by remembering my young days. Honorable Leader of the House, Sriman J.P. Nadda ji, Honorable Leader of the Opposition, Sriman Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Sri Kiran Rijiju ji, Honorable Ministers, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Sriman Harivansh ji, Honorable leaders of various political parties, and Honorable members of this August House Rajya Sabha. First, I welcome all the new members to this August House on behalf of all of you and by me. I am so deeply moved by the wishes, appreciations, and the encouragement by 33 members of this August House. It is my honor and privilege to serve Bharat Mata, and I thank you for electing me as the Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha. We all should be proud of India's democratic power and celebrate her as the mother of democracy. As it is mentioned by many members, my humble journey from Tirupur, the knitwear capital, to New Delhi, the national capital, shows the remarkable power of our democracy. Only in democracy a person can rise from the humblest beginning to the high positions in public life. This rise makes me more conscious of the duties and responsibilities of the chair. The chair had been adorned by the finest and the most distinguished sons of the soil. Their intellect, dignity, and commitment to parliamentary democracy have left being an enduring legacy, and I assure the House to continue their great legacy. We all had celebrated the 76th anniversary of the adoption of Constitution as Samvidhan Divas in a grand manner. It is essential for every citizen to live up to the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity. These ideals ensure that every citizen, regardless of the caste, creed, gender, language, region, or religion, has a rightful place in our motherland. My humble request to
all the honorable members of this august house that we all must act as exemplary leaders by upholding these constitutional values. In the very first few days after my assumption of office, I met all the floor leaders of the Rajya Sabha. During the meeting, I had stressed that the entire nation looks up to us for mature deliberations on policies that will shape our future. Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. Rajya Sabha has been the cradle of many profound debates and discussions which have helped in shaping the destiny of our nation. Each time we enter this temple of democracy, we should pledge to ourselves to follow the basic principles of parliamentary democracy, which are dialogue, deliberation, debates, and discussion. The Rajya Sabha, as the Council of States, reflects the federal character of our republic. This House is also blessed with the knowledge and expertise of nominated members. Together, we showcase the collective wisdom and diversity of our nation. Our country is marching forward as a leader at the forefront of development in every sphere. Citizens look up to the Parliament as the highest forum of wisdom and collective judgment to guide the nation. On this note, I am reminded of the words of the great Tamil saintly poet Thiruvallur, Solluga sollil payanuடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லை. Thiruvallur says, speak only words that are useful and meaningful. Avoid words that are not in the interest of the society. This simple yet profound teaching holds immense relevance for all of us who shoulder the responsibility of nation building. We don't have any right to hurt the feelings of others. We must have tolerance for different views of others. The words spoken within this House shape the policies, guide the society, and influence the well-being of crores of our Bharatvasis. I had been the member of the 12th and 13th Lok Sabha, so I can easily understand the challenges of an honorable member of the House. As parliamentarians, we have a wide range of issues to cover. As the House, we have a vast amount of business to transact. The time will be a challenging factor for both of us, you and the chair. Every moment we discharge our responsibility in the House will move the nation in the positive direction. Parliamentary practice and procedures such as question hour, zero hour, and special mentions provide ample opportunities to every individual member to raise the pressing issues and concerns of the citizens in the House. I request and urge upon all of you to make effective use of these devices. Every parliamentary device we use with sincerity becomes a step towards justice, equality, and human dignity. Let us commit ourselves to ensuring that our actions inside this House reflect the aspirations of every farmer, every worker, every street vendor, every woman and youth, and the poorest of the poor who look at the Parliament with a lot of hopes. We need to fulfill our constitutional commitment towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. I am really moved by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's felicitations. He has shared the lesser-known aspects of my life. While many speakers who are speaking about my olden days as a sportsman, yes, as a sportsman, I always play by the rules.
leaders must also uphold the Constitution and parliamentary norms. Just as players, all the players always respect the referees, we also must respect the institutions. Everyone, be it the chairman or the members, we all should understand our responsibilities towards the nation. The Constitution of India, along with the rules books of Rajya Sabha, determine the Lakshman Rekha for parliamentary discourse. Every individual member's rights must be ensured, but within the Lakshman Rekha, as I mentioned, and I will always do my best to protect all your rightful claims. Honorable members, in this Amrit Kal, we are moving towards the goal of Viksit and Atmanirbhar Bharat. My appeal to all of you is that we all must work together to achieve the great ambitious goal of Viksit Bharat. Every day, every hour, every minute, every second of our time in the House should be used to strengthen our democracy by meaningful debates. In a parliamentary democracy, debates and discussions are the only constructive way through which we can find finer solutions to the problems of our people. I am sure with all your kind cooperation, we will make new historical landmarks in Rajya Sabha. I once again thank every one of you for giving me this unique opportunity to serve Bharat Mata with great responsibilities. Bahut bahut dhanyabad. Nandri Vanakkam. Jai Hind. Long live Mother Bharat. Honorable members, it is with profound sorrow that I refer to the passing away of Srimati Chandrakala Pandey, Professor Vijay Kumar Malhotra, and Sri Ask Ali Tak of the House, former members of the House. Srimati Chandrakala Pandey passed away on the 17th of September 2025 at the age of 83 years. She served as the member of Rajya Sabha representing the state of West Bengal for 2 consecutive terms from August 1993 to August 1999 and August 1999 to August 2005. Born on 8th June 1942 at Azamkar in Uttar Pradesh, Srimati Pandey was a distinguished academician, an accomplished Hindi scholar, and a dedicated public representative. She served as the professor and head of the Department of Hindi at the University of Calcutta, where she guided generations of students and earned deep respect for her scholarship, simplicity, and human approach. A noted poet, she authored 2 acclaimed poetry collections titled Agas Khagan Hai and Uchal Nagin Hai Mera Sapta. Her collections of poems was released as an album, Sagar Bahi, in 2001. She contributed extensively to Hindi literary discourse and served as a co-editor of the well-known magazine Samik Chindan for many years. As a parliamentarian, Srimati Pandey brought to the proceedings of this House the perspective of an educationist, a literary figure, and a public intellectual deeply invested in social issues. In the passing away of Srimati Chandrakala Pandey, the country has lost a respected academic, a gifted poet, and a dedicated parliamentarian. Professor Vijay Kumar Malhotra passed away on the 30th of September 2025 at the age of 93. He served as a member of the Rajya Sabha representing the National Capital Territory of Delhi from January 1994 to October 1999.
Born on 3rd December 1931 at Lahore in undivided India, Professor Malhotra, a distinguished public leader, devoted more than 6 decades of his life to the public service, emerging as one of the foremost political figures in the national capital. Professor Malhotra began his career as a lecturer at Delhi University and was later elected as the Chief Executive Councillor of Delhi in 1967. He served multiple terms in public office, including 4 terms as a member of Lok Sabha from Delhi and 2 terms as the member of the Delhi Legislative Assembly. Professor Malhotra was widely respected for his simplicity, integrity, organizational skills, and deep understanding of constitutional and public issues. He also made significant contributions in the field of sports administration, for which he was fondly remembered by his colleagues across political lines. In the passing away of Professor Vijay Kumar Malhotra, the nation has lost a veteran statesman, an experienced parliamentarian, and a distinguished public figure who played an influential role in shaping contemporary political life in Delhi. Sri Ashq Ali Tak passed away on the 5th of October 2025 at the age of 67. He served as the member of Rajya Sabha representing the state of Rajasthan from July 2010 to July 2016. Born on 7th July 1958 in Hanumangarh, district of Rajasthan, Sri Ashq Ali Tak was a distinguished public representative whose political journey spanned several decades. He served as the member of Rajasthan Legislative Assembly for 2 terms and as a minister in the government of Rajasthan, holding several portfolios. He also served as the chairman of the Rajasthan State Minorities Commission. Known for his deep grassroots connect, Sri Tak was widely admired for his approachability and organizational capability. Throughout his political career, he worked actively for the welfare of minorities, youth, and socially disadvantaged communities. In the passing away of Sri Ashq Ali Tak, the country has lost a capable administrator, a dedicated social and political worker, and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Srimati Chandrakala Pandey, Professor Vijay Kumar Malhotra, Sri Ashq Ali Tak. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Supplementary demands for grants 2025-26, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you very much, sir. With your permission, I rise to lay on the table a statement both in English and Hindi showing the supplementary demands for grants for 25-26.
Eighth report of the Committee of Privileges, Dr. Sudhanshu Trivedi. The copy each in English and Hindi of the 18th report of the Committee of Privileges on the matter of alleged breach of privilege and use of derogatory language against a member Rajya Sabha by the then SDPO at Sahibganj, Barharwa, Jharkhand. '81st report of the Committee of Privileges, Sri G.K. Vasan. On the table, a copy each in English and Hindi of the 81st report of the Committee of Privileges on the matter of alleged breach of privilege on account of displaying placards inside the Council in violation of rules and etiquettes of Rajya Sabha. Thank you, sir. Sure. Please wait. Papers to be laid on the table, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 268th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Sri Suresh Gobi. With your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Thank you. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 Class B pertaining to the Ministry of Parliament Affairs in today's revised list of business. Honorable members, with immense pride and joy, I extend my heartiest congratulations to our women sportspersons who have brought laurels to the nation. Our nation has created history by winning the ICC Women's Cricket World Cup for the first time, defeating South Africa by 52 runs in the final match held at Navi Mumbai on the 2nd of November 2025. Our women's cricket team, led by Ms. Harmanpreet Kaur, delivered a magnificent all-round performance to achieve this landmark victory. Honorable members, our nation also achieved another proud milestone when our blind women cricket team won the inaugural Blind Women's T20 World Cup, defeating Nepal by 7 wickets in the final match that was held in Colombo, Sri Lanka on the 23rd November 2025. The team, led by Ms. Deepika TC, put up an inspiring performance. In yet another remarkable feat, the Indian women's kabaddi team, led by Ms. Ritu Negi, won the Women's Kabaddi World Cup for the second successive time by defeating Chinese Taipei in the final match held at Dhaka, Bangladesh on the 24th of November 2025. These back-to-back global victories by our women sportspersons mark a golden moment in Indian sports. These triumphs not only reflect the courage, consistency and discipline of our women sportspersons, but also testaments to the long, arduous, yet remarkable and fulfilling journey that our women sportspersons have traversed for these momentous occasions. These achievements underscore the growing excellence of Indian women in diverse sporting arenas. On my own behalf and on behalf of the whole House, I extend our warmest congratulations to all the 3 teams, their coaches and the support staff. Their achievements have elevated India's honor and inspired millions
across the nation. I have to inform members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members: Dr. Dinesh Sharma, Thru Bhuvaneswar Galida, Srimadi S. Pangon Konyak, Srimadi Rajini Ashok Rao Patil, Sriman Tiruchi Shiva, Dr. Sasmit Patra, Dr. M. Tambidurai. I have to inform members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 30th of November 2025, has allocated time for government, legislative and other business as follows: consideration and return of following bills after they are introduced, considered and passed by Lok Sabha: the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2025 to replace an ordinance, 3 hours; the Central Excise Amendment Bill 2025, 4 hours; consideration and return of the appropriation bill relating to first batch of supplementary demands for grants for the year 2025-26 after it is considered and passed by Lok Sabha, 4 hours. Fourth item, consideration of resolutions on the adoption of the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act 2024 in the state of Manipur, 3 hours. Honourable members, 9 notices have been received today on 5 different subjects under Rule 267. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules and directions imparted by the Chair on the 8th December 2022 and 19th December 2022, I am not admitting any of the notices. Shri Rajendra Gupta, subject is demand for expediting operationalization of Sagit Carter Singh Sarba, Halwana International Airport, Ludhiana. This is now the list of matters. That I am going now. I am going here, you are giving this. List of matters raised with permission, Sri Rajendra Gupta ji. Honorable Chairman, sir, thank you for giving this opportunity. I feel one by one, please. All others sit. All others sit. Let him speak. Yesterday we had a discussion. Yesterday, sir, with the Parliamentary Affairs Minister and the leader of the House, Parliamentary Affairs Minister, you were present. All our members from here were present. Sir, we referred a proposal to the government. You were there with us, sir, to let us get into a discussion on the urgent need to discuss electoral reform. They can do in whichever wording they want. Let us begin a discussion, because that is the need of 15 opposition parties this side. And let us have a fruitful discussion on this and let the House run. Just 1 minute, sir. एक second. Sir, we gave this proposal in your presence. In your presence, Congress party was there, DMK was there, all of us, the Trinamool was there, all of us were there. And we agreed that whatever the wording be on electoral reform, we can have a discussion. The government was supposed to come back to us. Nobody has come back, but we are ready, sir, for a discussion here and now, and no one wants to disrupt this House, sir. Yeah, I will ask the Parliamentary Minister to respond. Derek O'Brien just mentioned, it is fact that yesterday in the Business Advisory Committee, I had given assurance that I will come back with the decision taken on the matter.
However, I also had a request that if you have additional matter to be given, because it is opposition means not only 4 parties, there are many parties. However, 12 parties here will want a discussion on election reform. What is his name? No, sir. He is the honorable minister. No. The honorable minister is responding. No, dividing opposition. Oh, 1 minute. I have no interest in dividing you. No. He is responding. He is telling he is coming back. He is not saying no. He is not saying no. He is saying he will come back. Let him come back. This is what we have discussed yesterday also. Everybody was there. Yes, please. Others, please sit. Leader of the opposition. Yes. Sir, it is not 1 party, 2 party, 4 party. It is the decision of all opposition floor leaders. Together we have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That's why I request the Parliamentary Affairs Minister, don't divide us. If you try to divide us, we will be more strong. No. And this is a cheap gimmick. They are doing it. Let me put my word. You have asked, and the minister has responded. He will come back, and he is not rejecting your demand. Let him come back. You should give some time. Let him come back. This is what it has been agreed. Parliament to run. Why doesn't the government want a discussion when everybody here wants a discussion? No, he is not saying, he is not denying yours. No, please sit down. The same subject need not be raised by everyone. He has, tell me. Sir, No. Sir. I will give you a chance. Sir, Honorable Chairman, sir, our request to the Honorable Minister is that let him uphold the statement which he made. He said that the government is ready to discuss on electoral reforms. We are telling, by all means, let that be the topic of discussion. We are in agreement. We are in agreement with him. No. Yes. Let him speak. Yes. We are in agreement. And there is no division among the opposition parties. All of us are united. And we want this topic, electoral reforms, let him coin the title topic in any way, in any fashion, and let him pick up any rule. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Bitto ji. सर, ये गंभीर प्रकरण है. न जाने कितने ऑफिसर्स, 23 officers have committed suicide under the pressure, and this government is seeking time. Even today, sir, in the morning, in Moradabad, the officer have committed suicide. How many lives they want to take? And do something which is this is not for the first time. Many times the discussion has taken place on election reform. I can quote. Please, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, please respond. Allowed to make proper response, which shows
that you are not interested in discussion. While responding to him, I was only halfway to my response. He stood up. Then I would like to leave the entire floor to you, and you keep speaking then. Here again. Nobody is undermining any matter which was brought out by the opposition party yesterday in the all-party meeting or BSc or today. What I am saying is, it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult, because you have to give certain space. I only added as an additional point that there were other members who raised other issues also. So it is wrong on your part to say that there is no other issue of other parties. Other than 12 opposition parties, there are other political parties who represent different states. So don't deny the right of others. While putting forward your demand, you have right to put forward. You cannot reject others' conditions. However, I am saying again, the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion, you can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. So 1 minute. The same subject again and again, I cannot ask the minister to respond. He has responded it. We have to give some time. Yes, it is agreed in the Business Advisory Committee yesterday that let them come. Let the government come with. Yesterday, after the BSc meeting was over, after you have left, we discussed with the minister. We also gave the topic and all. He said he would come back to us by 9 p.m. Sir. Now let him tell, not to wait any time, sir. Let him tell some time. Yesterday he told 9 p.m., but he has not come back to us. We are waiting. You want to respond? No. You sit down. Sit down. No. You please sit down. Hey, you please sit down. You please sit down. Dada, boozen, Dada. Please, boozen, Dada. No. Please, boozen. Please, boozen. No. Please, boozen. Honorable Minister of Parliamentary Affairs. Honorable Minister of Parliamentary Affairs, are you in a position to give a time frame? Once I have already, with the guidance of the Honorable Chairman, I have already stated that we will come back soon. If you insist on the timeline, you can create, the timeline is set by you. I am obliging the direction of the chair. What I'm saying is, once again, please don't put conditions on the timeline. However, I can say that we will try to come back as soon as possible. The problem is, timeline is not the problem. The problem is a trust deficit. The whole session, they did not have a discussion. How can we trust them? How can we trust them? What timeline? We want a discussion today. What timeline? No. How we can discuss today? Sir, it's even a if trust we discuss deficit. to be allowed, it has to be decided by the BSc. Nah, you please sit down. Now, Sri Rajendra Gupta. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. I am humbled to speak the first time during a tenure as a Member of Parliament. I raise to request to urgent.
Derek ji, this is not the rational. Rajendra Gupta ji, are you addressing or not? Sir, the urgent operations of Shahid-e-Azam. Rajendra ji, you address to the chair. Yeah. You don't address. Please, my dear. Sir, urgent operations of Shahid-e-Azam. Derek ji. Derek ji, you please. Are you, Rajendra ji, are you? I will explain later. Okay. Sri Raghav Chanda. Sri Raghav Chanda. Sir, Chadda. Sri Raghav Chanda. CHADH. Chadda. Sri Raghav Chadda. Sir, as much as I wish to address this important issue, the House doesn't seem to be in order. No, you address to me. I am giving you the chance, you address to me. But sir, there is a... No, you are having a mic, you address to me. You address to the House. Sir. If you are not addressing, then I have to call others. Sir, the House is not... No. How can I raise this? No, you can speak now. You are speaking to me now. You should, but should sir, speak. The House is not in order. Everyone Now, is over speaking. Now, Raiga Krishnaya. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Sir, I am allowing you, but you are not allowing the House to run. What I have to do, you tell me. No. Nobody, they are not saying, they are not denying. If they are denying, they will go, sir. I know they will go up to 19. No, you have to wait. So my request is to you, allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country they want to kill the democracy. No. Nothing will go on records. Now, nothing will go on records except Sri Abdul Wahab. Sir, last session में भी ऐसा ही हुआ था. Abdul Wahab, are you addressing or not? And I cannot speak. No, you can speak whether you want to speak or not. See, in this when the House is not in order. Then Sandeep Kumar Pathak. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Respected Chairman, sir. Banana is a crucial crop for small and marginal farmers in Rajasthan. Nothing will go on records except Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Farmers in draft one Rayalaseema high heels 62, they got thrown away. For 2025 Kharif season, and some district in banana transported to greatest of Pulivandra immediate farmer fate turns bad. It's bad. Thank you, sir. Mrs. Susmita Dev. Dr. V. Sivadasan. Dr. M. Tambidurai. Thank you, Chairman, sir. I want to bring to the notice of the House the very serious pollution situation in Delhi and the NCR. Every year we say that things will be improved, but every winter the same crisis returns. And this year it is no different. There has become
so polluted that people are genuinely scared to step up. Sir, children are coughing, senior citizens are struggling to breathe, and many people are avoiding outdoor work because of the air simply not safe. Schools had to shut down again. Hospitals are reporting to rise asthma and respiratory cases. People are living with masks even inside the homes. This is not normal anymore. It has become unbearable. What is most disappointing is that despite so many meetings, committees and court directions, the ground situation has hardly improved. Stubble burning continues, dust from construction is everywhere, waste burning is happening openly, and the traffic pollution remains unchecked. Sir, it is also surprising that vehicles that had already completed their permitted life have been allowed to run for 1 year, one more year, which will add to the problem instead of returning. So, through this zero-hour submission, I sincerely urge the government to treat this as an emergency. We need strong and coordinated action, not just temporary steps. People of the Delhi NCR, because my throat is also the same problem I'm facing. That is why I'm raising this issue. Sri Sant Balbir Singh, Dr. Ashok Kumar Mittal, Sri Birajlal, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के समक्ष जो प्रश्न यहाँ उठाना चाहता हूँ वो है भारत में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। महोदय, इनकी आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ तक है। ये देश के विभिन्न भागों में, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह ये रह रहे हैं। महोदय, ये हमारे संसाधनों पर हैं और हमारे देश के अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझकर इनको अपने वोट बैंक के तरह इनको बसाया। अभी एक जो मसला चल रहा है अभी SIR पर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1983 में नेली दंगा हुआ था असम में। उसका कारण भी यही बांग्लादेश घुसपैठिए थे। जब वहां चुनाव हो रहा था, चुनाव के तारीख तय हुई, तो वहां पर असम के लोग, विशेषकर ऑल असम संग्रामगढ़ परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने डिमांड किया कि ये 40 लाख वोटर जो बनाए गए हैं इनको पहले निकाला जाए, उसके बाद ये वहां पर इलेक्शन कराया जाए। लेकिन उस समय की जो सेंटर में सरकार थी वो अडमेंट थी चुनाव कराने के लिए, और अल्टीमेटली वहां हिंसा हुआ और इस हिंसा में नेली में केवल 6-7 घंटे में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो जो इशू 4 लाख वहां पर 40 लाख वोटर वहां बसाए गए थे, वही इशू आज भी है। आज आप देख रहे हैं जब SIR की बात चल रही है तो आप टीवी पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, पश्चिम बंगाल से तमाम जो घुसपैठिए हैं वो अपने बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। महोदय, ये घुसपैठिए विभिन्न जगहों पर हैं और हमारी सुरक्षा के इसलिए खतरा है कि जो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन हुजी, हरकत मुजाहिदीन अल इस्लामी और JMB बांग्लादेश, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके फुटप्रिंट्स भारत में हैं। और महोदय, आज की जो हालात हैं और बांग्लादेश में जो राजनीतिक परिवर्तन है, अगर इनको नहीं हटाया गया तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भारत में जगह खोजने की जरूरत नहीं, उनको हाइड आउट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ हाइड आउट हैं। इसलिए देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, इसके लिए जरूरी है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, प्रत्येक राज्य में इनको बाहर किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, वहां हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, वहां पर उनकी डॉक्टर फौजिया खान, श्री बाबूभाई सेचंगभाई देसाई,
बाबूभाई सी चंगभाई देसाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामले पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल के वर्षों में भारत में बाल कैंसर के मामले चिंताजनक रूप से बढ़े हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार हर साल लगभग 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर और लिम्फोमा सबसे आम प्रकार है। समस्या केवल बीमारी तक सीमित नहीं है, समय पर पहचान, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा और आर्थिक संसाधनों की कमी इसे गंभीर बनाती है। विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जागरूकता और इलाज की सुविधा अत्यंत सीमित है। यह स्थिति बच्चों और उनके परिवारों के लिए भारी आर्थिक और मानसिक बोझ उत्पन्न करती है। सरकार ने आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाएं शुरू की है, जिनका प्रभाव दिख रहा है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। अतः मेरा आग्रह है कि बच्चों के लिए विशेष कैंसर इलाज केंद्र स्थापित किए जाए, मुफ्त या सस्ती इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाकर समय पर निदान और इलाज को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा और विशेषज्ञ उपलब्ध कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। अतः सरकार से विशेष कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ ताकि हर बच्चों को जीवन के समान अवसर और उचित इलाज मिल सके। धन्यवाद सर। श्रीमती रंजीत रंजन। डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी। श्री एस सेल्वगणपति। Thank you, Chairman, sir. Today my special mention is demand for internet facilities and teaching of regional language or mother tongue in all Kendriya Vidyalaya schools. I have a few suggestions to be brought in all the Kendriya Vidyalaya in the country. The first one is about the poor children who are admitted as per the right to education policy of the Government of India. It has become a boon to the children of the downtrodden to receive high-quality education and move up the social ladder. As part of their curriculum, they have to prepare projects and submit to the class almost every alternate days. For that, they have to seek internet facilities available in the private browsing centers, for which they have to pay regularly. For poor people, this is almost impossible. Therefore, I suggest that we should establish internet and computer facilities in all the KV schools and allow the children to use them after the school time. Another important suggestion is about teaching of regional language or mother tongue. After a lot of persuasion, the KV in Puducherry has offered the teaching of mother tongue, that is Tamil language, from the 4th standard onwards. Now we have started even the KG level classes in Kendriya Vidyalayas. That being so, it will be only appropriate that the mother tongue is taught at least from the 1st standard onwards instead of 4th standard. I hope that the points raised are well-meaning suggestions which needs to be considered. I urge government to look into it. Thank you, Chairman. श्रीमती संगीता यादव। माननीय सभापति जी, आपने मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्जेक्ट है नीड फॉर वाइडर आउटरीच ऑफ भारत जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनिशिएटिव। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अत्याधुनिक पहल भारत जन के लिए केंद्रीय सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व की हार्दिक सराहना करती हूँ। यह कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंडिजीनियस इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रहा है। इस पहल में बहुभाषी AI मॉडल भारत की भाषाई विविधता को
मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं, जिससे डिजिटल समावेशन को भी बल मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स और ट्रांसलेशन रिसर्च बॉक्स के जरिए अनुसंधान और सहयोग को गति मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारत चीन कंसोर्टियम शामिल प्रमुख संस्थान इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार। संगीता मैडम जी, it is 0 hour. You have to go accordingly. ओ सॉरी, मैं ठीक, सॉरी सर, एक मिनट। तो उसमें आया नहीं था, ठीक है मैंने। Need to ensure strict quality verification of medicines. नहीं है सर, बस एक मिनट। जी जी, स्पेशल मेंशन को नहीं, 0 आवर को पढ़ा है। माननीय सॉरी, मैंने दोनों पर्चे मुझे मिल गए थे। माननीय You go ahead with that need to ensure strict quality verification of medicines. हाँ, मैं है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं शून्यकाल के अंतर्गत जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय उठाना चाहती हूँ। हाल ही में कुछ राज्यों में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। यह घटनाएं औषधि निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण की लापरवाही को दर्शाता है। मैं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि विशेषकर औषधि विभाग से ये भी आग्रह करती हूँ कि कोई भी दवा बाजार में उतारने से पहले उसकी पूर्ण जांच और सत्यापन को अनिवार्य किया जाए। केवल प्रमाणित कंपनियों को ही उत्पादन की अनुमति दी जाए तथा मिलावट या लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि इसमें सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम अपने जन प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह। Special mention. No. 0 hour need for a regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils leading to the serious health concerns. इस विषय नहीं कर रहे। विषय मुझे सर बताया जाए, किस विषय का था हमको पता। Subject is need for regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils. ऑयल्स के ऊपर है। अच्छा, ऑयल्स के ऊपर है। महोदय, हाल के दिनों में, माननीय सभापति महोदय, हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है कि खाद्य पदार्थों में ऑयल की मात्रा कम की जाए। और अभी बाजारों में देखा जा रहा है कि क्रेमा नाम से बच्चों को कि क्रीम के अर्थ में क्रेमा नाम से बिस्कुट वगैरह ये सब बेचा जा रहा है। इसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर इस तरह से जो धोखाधड़ी कार्रवाई की जा रही है, इस पर रोकथाम लगे। और इस प्रकार के रोकथाम के लिए एक संस्था भी है जो अभी पुणे में कार्यरत है। हम चाहते हैं कि बिहार राज्य में भी एक इस तरह की संस्था, शोध संस्थान की स्थापना की जाए। बहुत धन्यवाद। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. She's not there? No. Sri Sanjay Singh ji. Not present. Not there. Sri Javed Ali Khan. Sir, Dharamshila ji. Huh?
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। मेरे पास है नहीं वो जो बोलना है, पेपर नहीं। Demand for establishment of होगा। Somebody can help him? Help her? Demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. नहीं, हमको पता भी नहीं। Okay. वहाँ से ले लेती हूँ। Okay. Shri A.D. Singh, Shri K.R.N. Rajesh Kumar, Dr. K. Lakshman, Shri Santosh Kumar P, Dr. Sasmit Patra. Demand for special category status for Odisha. Honorable Chairman, sir, it's an honor to give my first 0 hour before you on your maiden day in the House. Odisha, the state I belong to, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and my party, the Biju Janata Dal, over the last 2 decades, has been fighting strenuously for special category state status for the state of Odisha. Now, we do not do that only for rhetoric. We do not do that only for namesake. The state of Odisha has suffered for more than 99 cyclones in the last 100 years. The super cyclone in 1999 took more than 10,000 lives. Fani, Hudhud, Philin, you name a cyclone that hits us on the east coast, one of them comes and hits in Odisha. Honorable Chairman, sir, you are from Tamil Nadu. We keep on hearing that whenever a cyclone is coming to Bay of Bengal, it will hit Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Odisha or West Bengal. And we are all, जो हिंदी में कहते हैं, हम लोग सब भुक्तभोगी हैं उस चीज के. So therefore, Honorable Chairman, sir, this idea that Odisha as a state which is ravaged by cyclones and natural disasters should be provided special category state status has been a demand from 4.5 crore people of Odisha over the last several decades. There is a solution to it. The solution is very simple. Whenever there is a natural disaster that strikes the state of Odisha or a similar state, allow a special category status at least for 3 years. The sharing pattern between the central share and the state share changes to 90:10, which is in line with that of a special category state. And once it changes to 90:10, the state has more resources to be able to bring back the infrastructure that has been destroyed because of the natural disaster like super cyclones and cyclones. Therefore, Honorable Chairman, sir, our leader, Shri Naveen Patnaik ji, has been consistently striving when we are in government and when we are not, that let the people of Odisha be provided the special category state status. You'd also be surprised, Honorable Chairman, sir, that in 2014, when the BJP, the Odisha State BJP brought about its manifesto, on page number 1, serial number 1, it was that if we come to power, we will provide a special category state. Today they are in power in Odisha. Nothing stops them to engage with the central government. I'm placing it on record. It is a matter of record. So therefore, leaving aside other things, let's work together to ensure that the state of Odisha is provided special category state status in the interest of people. Thank you. Shri Govindbhai Lalji Dolakia. Not there. Professor Manoj Kumar Jha, Shri Neeraj Danki, Dr. John Brittas, Shri Ayodhya Rami Reddy Allah, Shri Harish Biran, Srimati Priyanka Chaturvedi, Srimati G.B. Matar Giskam, Dr. Sikandar Kumar, need to operationalize oxygen plants in Himachal Pradesh. Thank you, sir.
for giving me the opportunity to speak on very important issue. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं, जिनकी कुल उत्पादन की क्षमता लगभग 38,100 डी टाइप और बी टाइप है। इनमें से कई प्लांट अभी भी ट्रायल रन या तकनीकी कारणों से कार्यरत नहीं हैं। जैसा शिमला के डीडी उपाध्याय अस्पताल में स्थापित 432 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला प्लांट तथा टांडा के आरपीएमसी में स्थापित प्लांट हिमाचल प्रदेश की मौजूदा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 42.7 मीट्रिक टन के बावजूद वास्तविक उपयोग 22.13 मीट्रिक टन के बीच अंतर को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता स्पष्ट है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत थुल के सिविल अस्पताल में 100 लीटर मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किया गया। इस प्लांट की अनुमानित लागत रुपये 1.2 करोड़ थी, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर जीवन रक्षा करना था। स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी प्लांट का शिलान्यास नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप थुल तथा आसपास के 30 से अधिक गांवों के रोगियों को 35 किलोमीटर दूर पालमपुर के बड़े अस्पताल टांडा या पठानकोट जैसे दूरस्थ केंद्रों में रेफर किया जा रहा है, जिससे समय एवं आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री शक्ति सिंह गोहिल, श्री सतनम सिंह सांधु, concern over Indian youth being trafficked via the Tangi route and forced into foreign wars. थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। सर, इलीगल माइग्रेशन का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो पंजाब के नौजवानों से जुड़ा है। चेयरमैन सर, पंजाब के प्रवासी पंजाबियों ने विदेश में जाकर बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे रुतबे और कारोबार स्थापित किए, और वो हमेशा पंजाब के नौजवानों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो भी विदेशों में जाकर अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। इस एस्पिरेशन को लेकर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्लोबल नेटवर्क चल रहा है, उन नौजवानों को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है। पंजाब से बहुत सारे नौजवानों को झूठ बोलकर, गलत जानकारी देकर डंकी रूट के रास्ते बाहर लेके जाने का धंधा चलाया जा रहा है। और हमने देखा है कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट आती है जिसमें हमारे पंजाब के नौजवान जंगलों में उस गिरोह के चुंगल में पकड़े जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये नेटवर्क ग्लोबल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है। और पिछले महीने हमारे पंजाब के कुछ नौजवानों को रशिया में ले जाकर धोखे से जंग के मैदान में भेजा गया और कुछ नौजवानों की जान भी गई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी नौजवान हमारे ऐसे मामले हमारे सामने आए, मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे MEA का, विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी मामले हमारे ध्यान में आए और हमने डिपार्टमेंट के ध्यान में लाए, वो सभी को सुरक्षित वापस लेके आया गया है। लेकिन ये गिरोह लगातार अपना काम कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि डंकी रूट के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम जो हो रहा है हमारे देश से, उसको बेनकाब करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Now special mention, Dr. Mehta Visram Kulkarni. Not present. Not present. Is not present.